En un exclusivo y lujoso club de ajedrez en Nueva York, la luz dorada de los candelabros iluminaba el mármol brillante y reflejaba el lujo de los asistentes vestidos con trajes elegantes. Entre ellos, Ruth, una mujer negra de 33 años que trabajaba como conserje, limpiaba silenciosamente las mesas, invisible para la mayoría. Sin embargo, no podía ignorar los comentarios racistas y degradantes que susurban algunos miembros del club a sus espaldas. El gran maestro Charles, arrogante y seguro de sí mismo, lanzó un desafío público a Ruth, invitándola a jugar una partida de ajedrez por diversión. La multitud reaccionó al instante. Sacaron sus teléfonos para grabar. Entre risas y murmulos, seguros de que la humiliación sería inevitable. Ruth, con la mirada fija y profunda, respondió con un silencio intenso que reflejaba tanto su coraje como su desafío a la ignorancia y el desprecio que la rodeaba. La tensión en la sala creció mientras todos esperaban ver cómo esta mujer, que para ellos solo era la ayuda, enfrentaba lo imposible. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. Ruth despertó con el frío del viejo radiador que retumbaba en su apartamento del Bronx. Las luces de la ciudad aún brillando fuera de su ventana. Se movió con cuidado para no despertar a su madre, que dormía inquieta en la habitación contigua. Cada mañana comenzaba igual. Mirar cuidadosamente la medicina de su madre, preparar un pequeño desayuno, asegurarse de que la calefacción no se hubiera apagado. Metió en el bolsillo de su abrigo una fotografía desgastada de ella y su madre en un parque, jugando ajedrez, un amuleto de buena suerte, que siempre llevaba consigo. El metro hacia Manhattan estaba lleno y ruidoso, una mezcla de trabajadores cansados y estudiantes. Ruth usaba sus audífonos, escuchando podcasts antiguos sobre ajedrez, desconectándose del mundo. Pensaba en el juego de la noche anterior en el centro comunitario, en cómo las caras de los niños se iluminaban cuando les enseñaba aperturas y pequeños trucos. A ellos no les importaba el uniforme que usaba. Para ellos, Ruth era su entrenadora, su amiga, alguien que veía sus sueños tal como su madre alguna vez vio los suyos. Dentro del club, el uniforme de Ruth se convertía en su escudo. La mayoría de los días, la gente ni siquiera la miraba. Cuando lo hacían, generalmente era con molestia o sospecha. Algunos dejaban caer migajas a propósito, solo para verla recogerlas. Una vez escuchó a dos miembros del club discutir gente como ella siquiera entendía las reglas del ajedrez. Probablemente cree que la reina es solo una herramienta de limpieza elegante, ese burlo uno. Ruth sonrió por dentro, recordando las suaves enseñanzas de su madre sobre el final del juego. El club mismo era otro mundo, paredes llenas de tableros históricos, trofeos de plata y portadas de revistas que celebraban a hombres como Charles. La elite rica se movía como si fueran dueños de corazón. Hablaban en susurros casual sobre inversiones, escuelas privadas y vacaciones de lujo, como si la pobreza o la lucha no pudieran existir tan cerca de sus zapatos relucientes. Ruth se hacía pequeña, escuchando sin reaccionar. Pero cada desprecio, cada comentario indirecto, dejaba una marca. No era solo racismo, era borrarla, recordar que para ellos era invisible. Durante los descansos, Ruth robaba momentos en la sala del personal, dibujando problemas de ajedrez en serviletas o repasando partidas famosas de memoria. A veces enviaba mensajes a su madre con pequeños logros, como un Jaque de un niño o un truco antiguo que aún la sorprendía. Sigo jugando, respondía su madre, cada mensaje acompañado de un emoji de paisa de ajedrez. Las noches en el centro comunitario eran su escape.
Ali, rodea de risas y tableros de plástico gastados. No era solo la ayuda, era la maestra, la redadora, la campeona. Cada niño que entrenaba lavaba una parte de su historia. Les daba lecciones que su madre le había dado. Como mantenerse calmada cuando el juego se pone difícil. Como ver el tablero desde todos los ángulos. Como luchar por respeto, aunque nadie esté mirando. De regreso en el club, el contraste dolía. Ali, su valor media en silencio y obediencia. Pero Ruth lavaba un mundo de estrategia, paciencia y desafío detrás de sus ojos tranquilos. Esa noche, mientras limpiaba la última mesa y escuchaba la voz de Charles Reznor en el salón, Ruth enderezó los hombres. No importaba lo que la multitud viera. Una conserje, una servienta, una nadie. Ella sabía exactamente quién era y lo que podía hacer, cuando por fin le daban una verdadera oportunidad. Charles hizo un gesto hacia la mesa central. Sus movimientos lentos y teatrales, dejando que la expectativa creciera. El tablero de ajedrez, impecable bajo las luces, mostraba los países de marfil y habano perfectamente alineados para el espectáculo. Un silencio cayó en el club cuando Ruth se acercó, el trapeador en la mano, su uniforme azul destacando entre los esmaquin y vestidos de diseñador. Cada asiento estaba ocupado, la audiencia se acercaba, algunos con copas de vino, otros sosteniendo sus teléfonos para tener mejor vista. Algunos esbozaban sonrisas, esperando el desastre que estaban seguros ocurriría. Charles sacó una silla para Ruth con un gesto exagerado, inclinándose con sarcasmo, mientras la multitud se reía. Por favor, tome asiento. Vimos de que esta hacha. Dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, pero con un veneno apenas disimulado. Ruth se sentó, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. Sintió el calor de las miradas y el peso de cada expectativa en la sala. Charles se volvió hacia el público. Damas y caballeros, mientras jugamos, dar una lección rápida. No todos los días vimos un talento, poco ortodoxo, la risa se propagó alrededor del tablero. Alguien susurró, esto terminará en 5 jugadas. Otro murmuró, apuesto a que ni siquiera sabe cómo se mueve el caballo. Las manos de Ruth temblaron un momento, pero las escondió bajo la mesa, concentrándose en el tablero, no en los rostros. Charles explicó cada movimiento en voz alta, haciendo comentarios condescendientes. Esta paisa es lamatoria. Se mueve en líneas rectas, no se preocupen, lo mantendrá simple. Ruth solo asintió, dejando que el hiciera de maestro, aunque observaba cada movimiento. Su jugada inicial fue un peón rey clásico, estándar pero agresivo. Ruth respondió con calma, sus movimientos limpios, clásicos y pausados. Charles rodó los ojos para la audiencia. La apertura obvia. Muy valiente. Avanzó rápido, ansioso por precipitar un error de ella. La audiencia se inclinó hacia adelante. Algunos grababan, esperando un momento viral. Otros intercambiaban miradas aburridas, esperando que Charles la aplastara. Ruth permaneció en silencio, sin reaccionar a su sarcasmo. En cambio, observaba el tablero y solo el tablero, recordando el consejo de su madre. Dejalos hablar, tu respuesta de Viena en silencio. Unas pocas jugadas después, Charles se volvió más audaz, pasando entre turnos para dirigirse al público. El ajedrez no es solo mover países. Es entender patrones, pensa con anticipación, algo que no todos pueden hacer. Sonrió, señalando a Ruth como si fuera el remate del chiste. La multitud lo disfrutó. Pero a medida que la partida avanzaba y el tablero se llenaba, el juego de Ruth no flaqueaba.
No camisha errors evidence, igualaba a Charles Jagada tras Jagada. Su rostro no mostraba en I unatispo de nerviosismo. Bloquiba sus amenazas tempranas, pertigia sus países y avanzaba con confianza silenciosa. A la décima Jagada, algunos comenzaron a notar algo extraño. La partida no terminaba. La sonrisa de Charles se desvaneció un poco. Ruth levantó la mirada y cruzó su mirada con Lada el solo una vez. Ya no había miedo, solo concentración constante y un leve desafío. La sala, que ansiaba humiliación, estaba a punto de presenciar algo inesperado. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo. ¿Qué harías tú en esta situación? Why no olvides suscribir para más historias reales que importan. Charles trató de mantener su sonrisa, pero sus dedos tamborilaban impacientes sobre la mesa. Cada movimiento de Ruth parecía demasiado preciso para ser suerte. La audiencia se inclinaba hacia adelante en un creciente silencio. La estrategia de Ruth era tranquila y metódica. Nunca desperdiciaba un movimiento. La sonrisa de Charles se desvaneció mientras los susurros se extendían. En realidad es buena. Él se frustraba, luchando por su orgullo mientras la multitud observaba incrédula. La confianza silenciosa de Ruth cambió el poder. La conserje invisible ahora era el centro de atención. La estrategia de Ruth era calma y metódica. Avanzaba sus peones cuidadosamente. Desarrollaba sus países a la perfección, sin movimientos innecesarios. Charles lanzó pequeñas trampas, esperando un error evidente, pero ninguno apareció. Su voz, antes fuerte y confiada, se volvió más baja. Las bromas menos frecuentes y más forzadas. Suerte de principiante, murmuró, buscando apoyo en la multitud. La mente de Ruth estaba lejos de las burlas y el lujo. Recordaba sentarse junto a su madre, aprendiendo paciencia, como resistir el ruido del oponente. Su madre siempre decía, mantén firme, no importa que tan fuerte griten. Esa noche Ruth se aferraba a sus palabras con cada latido. Con cada movimiento, Charles se mostraba más agitado. Se movía en su asiento, mirando el tablero como buscando algún truco perdido. Los países de Ruth se movían como el agua, sutiles, inevitables. En silencio, enrocó su rey, alineando su torre con una amenaza que Charles no vio venir. La mandíbula del gran maestro se tensó al darse cuenta de que la había subestimado. Los susurros recorrieron la sala. Ella es realmente buena, alguien exhaló. Un joven del club guardó su teléfono, de repente fascinado. ¿Viste ese movimiento? Otro susurro, con asombro creciente. Charles lanzó un ataque arriesgado, tratando de acorralar a Ruth. Ella no se alteró, su contraataque fue perfecto, usando un peón para bloquear su plan. El parpadeo, frunciendo el seno, obligado a retroceder su caballo. Por primera vez, Charles estaba totalmente concentrado, y no llegaba para el público, lucaba por su orgullo. El ambiente cambió. Donde antes había expectativas de humiliación fácil, ahora había tensión. Incluso quienes se habían burlado de Ruth comenzaron a mirarla con nueva curiosidad. La sala, dorada y segura de sí misma, empezaba a darse cuenta de que la situación estaba cambiando. Ruth permaneció en silencio, sus movimientos limpios y rápidos. Captó el alfil de Charles en una trampa sencilla, forzándolo a sacrificar una pieza valiosa o arriesgar un jaque. Eligió perder el alfil, intentando disimularlo, pero todos vieron el destello de pánico en sus ojos. Charles se detuvo, mirando el tablero, su arrogancia resquebrajándose. Ruth no se jactó, apenas parpadeó, dejando que su juego hablara por sí mismo. Cada movimiento de Ruth parecía anticipar el plan de Charles, respondiendo a cada amenaza con fuerza tranquila. El club contenía la respiración.
Y no era una broma ni una lección para el público. Era una batalla real. Y Ruth, la conserje invisible, ahora era el centro de todas las miradas. La confianza de Charles se desvanecía con cada jugada. La sala, acostumbrada a su arrogancia y victorias fáciles, se llenaba de un pesado silencio. Un solo error y su reina quedaba en Jaque, mientras la torre de Ruth se alineaba detrás, atrapando sus países a la vista de todos. Algunos susurban. ¿Viste eso? Está atrapado. Mientras otros miraban el tablero incrédulos. Ruth mantenía la compostura, su rostro inexpresivo, pero sus manos se movían con certeza, dejando claro que no era casualidad. Construía su posición paisa por paisa, cada movimiento sutil pero letal. Charles intentaba desestabilizarla con un ataque rápido, pero ella bloqueaba cada avance con calma, lo que lo ponía aún más nervioso. Incluso sus antiguos amigos dejaron de animarlo. Ahora lo observaban en silencio. Algunos con sonrisas nerviosas y otros con sorpresa abierta. Por primera vez en años, Charles se encontraba desesperado. Buscaba tiempo. Miraba el tablero como un estudiante sin tarea. Ruth presionaba, avanzando un peón y forzando movimientos incómodos. Cada intento de contraataque encontraba una respuesta preparada. Los miembros del club intercambiaban miradas nerviosas. Algunos que minutos antes se reían, ahora grababan la partida en lugar de Ruth. Una mujer que antes se burlaba dijo en voz baja quien la enseñó a jugar así. La tensión solo se rompía con el desliz de Ruth colocando su reina en posición de ataque directo, forzando el rey de Charles a retroceder. El vaciló, la mano suspendida sobre el tablero. El siguiente movimiento de Ruth fue rápido, clavando el caballo de Charles y selando su destino. Un suspiro recorrió la sala mientras la última defensa del gran maestro caía. Los hombres de Charles se desplomaron. Su postura perfecta se deshizo al aceptar la realidad. La humiliación no solo era por perder, sino por haber sido derrotado por una mujer a quien el club había ignorado durante años, una mujer negra que nunca vieron más que como fondo. Ruth no celebró, no mostró satisfacción. Simplemente esperó, con la mirada fija en el tablero, mientras Charles realizaba movimientos desesperados y sin esperanza. Finalmente, ella dio un Jaque silencioso y elegante, terminando la partida con la misma compostura que mostró desde el principio. El silencio invadió el club, más denso que nunca. Solo se escuchó el suave clic de una paisa colocada. No solo Charles fue derrotado, toda la sala sintió la derrota. Sus suposiciones, sus bromas fáciles, las líneas invisibles que trazaron alrededor de personas como Ruth, todo se rompió en una sola partida. Cuando Ruth se recostó, alguien en la multitud susurró, ese es el ajedrez más hermoso que he visto. Otro, con tono casi avergonzado, murmuró, ni siquiera sabíamos su nombre. Charles abrió los labios, pero durante un largo momento no salió ninguna palabra. Miró a Ruth a través del tablero, aturdido, con su orgullo esparcido entre los países caídos. El club, congelado en incredulidad, observaba como su campeón, el hombre que habían aplaudido y confiado, se recostaba en su silla, con el rostro rojo y las manos apenas temblorosas. Incluso los meseros se habían detenido, olvidando sus bandages. Ruth permaneció inmóvil, esperando que él aceptara la verdad. Sus manos descansaban tranquilamente en su regazo, con la mirada calmada y firme. Finalmente, Charles carraspeo, su voz apenas un susurro. Me rindo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una piedra. Ruth asintió una vez y extendió la mano. Charles dudó antes de extricarla, el contacto breve pero respetuoso. Por un instante no pudo mirarla a los ojos. Desvió la mirada, avergonzado,
con la honestidad peleando tras su compostura forzada. Alrededor de la sala, la gente se movió incomoda, sin saber qué decir o cómo reaccionar. Alguien rompió el silencio? ¿Dónde aprendiste a jugar así? La pregunta, pronunciada en voz baja, pareció resonar en todo el club. La voz de Ruth fue serena, con un acento inconfundiblemente neoyorquino. Mi madre me enseñó. El ajedrez era nuestro tiempo juntos después del trabajo, cuando ella limpiaba oficinas en el centro. Me mostró que la estrategia y la paciencia valen más que el dinero. Dijo sus palabras en el air, sin acusar en I presumir, solo contando la verdad. He jugado en el parque durante años. Y en el centro comunitario con los niños. Nunca en un lugar como este. Algunos miembros del club intercambiaron miradas, unos con vergüenza, otros con curiosidad renovada. La mujer que se había burlado de Ruth antes miraba el tablero, con las mejillas sonrojadas. Alguien aclaró la garganta, como para pedir disculpas, pero no dijo nada. Charles intentó recuperar su dignidad. Logró una sonrisa débil. Creo que podrías enseñarnos más que ajedrez. Sonaba sincero, incluso un poco esperanzado. Por primera vez, a la multitud no le importaba su título ni su traje. Escuchaban, en silencio, como si algo importante se hubiera revelado. Ruth sintió cortamente y se puso de pie, acomodando su uniforme. No necesitaba su aprobación. Su victoria era suficiente. Pero mientras recogía sus cosas, una joven negra de la cocina se acercó, en silencio, con los ojos brillando de orgullo. Fuiste increíble, susurró. Ruth sonrió. Una calidez genuina rompió su exterior sereno. Al salir del salón, algunos miembros murmuraban disculpas, otros solo la observaban, con el peso de sus propios prejuicios frescos en la mente. Charles, encendido, levantó finalmente la mirada y vio a Ruth cruzar el salón. En ese instante parecía más pequeño, humilde de una manera que el club nunca había visto. La lección quedó flotando en la sala como la última nota de una canción. El poder, el respeto y la dignidad no vienen del dinero, sino de una fuerza que no se compra. El club recordaría esa noche por años, no como un escándalo, sino como la velada, en que una concert silenciosa los obligó a ver el juego, y ellos mismos, con ojos nuevos. Ruth salió a la fresca noche neoyorquina, el bullicio del tráfico urbano rugiendo a su alrededor, mientras se ajustaba la chaqueta. Las luces doradas del club de ajedrez se derramaban sobre la acera, pero ella no miró atrás. Su corazón latía fuerte, no por nervios miedo, sino por el peso de lo que acababa de suceder. Durante años había caminado por esos pasillos en silencio, invisible para todos excepto cuando alguien necesitaba limpiar un desastre. Y esa noche, dejó una marca distinta, una que nadie podría borrar. Se mezcló con la multitud nocturna en la estación del metro. Ali, nadie se fijaba en quién era en lo que había logrado. Pero mientras estaba sentada, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a su madre. Ganamos anoche. Estarías orgullosa. Su madre respondió con un simple emoji de paisa de ajedrez y tres palabras. Siempre lo estoy, Ruth. En el club, el ambiente era inquietante. Algunos miembros recorrían el salón vacío, repasando cada jugada en su mente. La conserje, alguien que apenas había notado, había destruido sus suposiciones, expuesto su prejuicio y mostrado lo que significa tener verdadera gracia bajo presión. Charles permanecía solo junto al tablero, mirando la última posición, perseguido por el poder silencioso de Ruth. Las paisas ya estaban guardadas, pero la lección permanecía demasiado fuerte para ignorarla. En la cocina,
La joven negra que había observado la partida limpiaba en silencio, con una pequeña sonrisa. Había visto a Ruth antes, pero esa noche todo parecía diferente. Susurró a un compañero, ¿la viste? Lo derrotó como un novato. Por primera vez, el personal levantaba un poco más la cabeza. Afuera, Ruth se detuvo en una tienda de la esquina para comprar pan y leche. El dependiente la reconoció y, por primera vez, la saludó con calidez. Buenas noches, señorita Ruth. Ella sonrió, sorprendida. Pequeñas ondas, señales de que quizá algo había cambiado, aunque fuera solo un poco. Cuando finalmente llegó a casa, el apartamento estaba tranquilo excepto por la respiración suave de su madre. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de los autos danzar en las paredes. Recordó las palabras de su madre de niña, la gente intenta decir quien eres. Deja que tus acciones hablan. Esa noche sus acciones lo habían hecho justo eso. No buscaba aplausos en el reconocimiento. Solo quería respeto, y quizás la oportunidad de demostrar lo que siempre había tenido dentro. El mundo no le regaló nada. Ella había luchado por cada centímetro. Mientras la ciudad se dormía, Ruth se permitió sonreír, tranquila, satisfecha y libre. En un mundo donde tantos intentaban hacerla invisible, ella se volvió inolvidable. Su victoria no fue solo en el tablero. Estaba en cada mirada sorprendida, en cada disculpa incómodo y en el orgullo que brillaba en los ojos de su madre. Y para todas las salas donde alguna vez la ignoraron, esa noche de una lección. Avisos, solo necesitas una oportunidad para que te vean realmente como eres. Si esta historia te conmovió, dale un me gusta, compartela con alguien que lo importa. Y suscribe para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.